টাইডাল ভলিউম ইজ, দেখো কোনটা হবে, normal amount of air moved into and out of the lungs during respiration, air exhaled after normal inspiration, air inhaled after normal exhalation, air remaining in the lung after forceful exhalation. কোনটা হবে normal tidal volume is, answer হবে A, normal amount of air move into and out of the lung during respiration. Tidal volume is the lung volume representing the normal volume of air displaced between normal inhalation and exhalation when extra effort is not applied. In a healthy young human adult, tidal volume is approximately 500 ml per inspiration or 7 ml per kg of body mass. All of the following lung volumes can be measured by a simple spirometry, except vital capacity, residual volume, tidal volume, forced vital capacity. All of the following lung volume can be measured by a simple spirometry except কোনটা হবে দেখো, অ্যান্সার হবে রেসিডুয়াল ভলিউম, বি রেসিডুয়াল ভলিউম। কারণ আমরা জানি যে রেসিডুয়াল ভলিউম শুধুমাত্র একমাত্র লাং ভলিউম যেটা কিনা ক্যালকুলেট করা যায় কিন্তু কোনো রকমভাবেই মেজার করা যায় না। অ্যাডভান্টেজ অফ আ ভেঞ্চুরি মাস্ক ওভার আদার অক্সিজেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেথড ইজ, তাহলে ভেঞ্চুরি মাস্ক অন্য যে অক্সিজেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেথড আছে সেটার উপরে ভেঞ্চুরি মাস্ক যে দেওয়া হয় সেটার অ্যাডভান্টেজটা কি, সেটা হলো দেখো কোন অপশানটা হবে, ডেলিভার 100% অক্সিজেন, প্রিভেন্ট মিউকোজাল ড্রাইং, ডেলিভার আ প্রিসাইজ কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন আর এনকারেজ অ্যাক্টিভিটি। একবার ভেবে নাও যে কোনটা হবে, অ্যান্সার হবে সি, ডেলিভার আ প্রিসাইজ কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন। নেক্সট, highest oxygen concentration will be delivered by, highest oxygen concentration will be delivered by কোনটা হবে, nasal catheter না nasal cannula, partial non rebreather mask, simple oxygen mask, কোনটা হবে অ্যান্সার, সি, partial non breather mask, partial non breather mask. Partial masks are designed to capture the first 150 ml of inhaled breath into the reservoir bag for inhalation during the subsequent breath. This portion of the breath was initially delivered at the end of inhalation and was therefore delivered to a dead space anatomy where gas exchange did not occur. Therefore, there would be neither the depletion of oxygen nor the gain of carbon dioxide during the rebreathing component. It delivers the highest oxygen concentration from 95% to 100%. Next, দেখো the client is admitted with suspected atelectasis. Which clinical indicator does the nurse expect to identify during the assessment of client? কোন অপশনটা অ্যান্সার হবে দেখো, যখনই দেখবো যে অ্যাটেলেকটেসিস তখনই কিন্তু মাথার মধ্যে আসবে যে ডিমিনিশড ব্রিথ সাউন্ড, ডিমিনিশড ব্রিথ সাউন্ড। Atelectasis is a condition in which the alveoli collapse or is filled with fluid
অ্যাজ এ রেজাল্ট দেয়ার আর ডিমিনিশড ব্রিথ সাউন্ড। তাহলে অ্যাটেলেকটেসিসে কি হচ্ছে, যে অ্যালভিওলাইগুলো কোলাপস করে যাচ্ছে এবং সেই অ্যালভিওলাইগুলো ফ্লুইড দিয়ে ফিল হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণে আমাদের ব্রিথ সাউন্ডটা আমরা কম পাবো, নর্মালি যেটা পাই তার থেকে কম পাবো। Which of the following assessment finding does the nurse expect in the patient with emphysema? কোনটা হবে, পুরুলেন্ট স্পুটাম নাকি ডিমিনিশড ব্রিথ সাউন্ড নাকি জেনারেলাইজড ইডিমা নাকি ডাল চেস্ট পেন, কোনটা হবে? দেখো আগে এখানে লেখাটা তোমরা শুনে নাও, তারপরে নিজেরাই বুঝতে পারবে কোনটা অ্যান্সার হবে। Emphysema, the lung disease, is an irreversible progressive condition characterized by inflammation and reduced airflow in the lungs. তাহলে যেহেতু এমফাইসেমাতে এয়ার ফ্লোটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে লাংসের মধ্যে, সেই জন্য অবশ্যই হচ্ছে ডিমিনিশড ব্রিথ সাউন্ড হবে। ব্রিথ সাউন্ড আমরা নর্মালি যেটা শুনতে পাই তার থেকে কম শুনতে পাবো। The reduction in the generation of sounds is due to the accompanying airflow limitation or because of poor transmission of sound due to destruction of parenchyma. যেহেতু ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, টিস্যু ডিস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে, সেই কারণেই কিন্তু মানে আমাদের এই যে ব্রিথ সাউন্ডটা সেটা আমরা যেটা নর্মালি শুনতে পাই তার থেকে কম শুনতে পাবো। নেক্সট দেখো, the laboratory result should alert the nurse to perform further assessment on a patient admitted with respiratory distress. Which laboratory result should alert the nurse to perform further assessment on the patient admitted with respiratory distress? কোনটা অ্যান্সার হবে দেখো, কোনটা অ্যাবনর্মাল? The laboratory result which should alert the nurse to perform further assessment on a patient admitted with respiratory distress is SpO2 less than 90%. কারণ SpO2 আমাদের নর্মালি কিন্তু 90-র ওপরে থাকে, সাধারণত 95 থেকে 100। আর নর্মালি আমাদের PaCO2 কত থাকে, 50 mm of Hg নিচেই থাকে, কারণ নর্মাল হচ্ছে 35 থেকে 45 mm of Hg। PaO2 পার্শিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন কত, সেটা 90 mm of Hgর কম, মানে 75, অ্যাকচুয়ালি 90-র কম নয়, নর্মালটা হচ্ছে 75 থেকে 100 mm of Hg, কিন্তু সেটার থেকে SpO2টা বেশি অ্যাবনর্মাল, সেই জন্য। HCO3 সেটা কত, 27 মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটারের কম থাকছে। এগুলো যেহেতু নর্মাল রেঞ্জ, সেহেতু এগুলোতে কোনো অসুবিধা নেই। অসুবিধা কিসে, SpO2 যদি 90-র কমে থাকে তখনই কিন্তু আমাদের অ্যালার্ট হতে হবে। নেক্সট দেখো, the largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximum expiration is called, তাহলে largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximal expiration is called, দেখো কোনটা হবে, টাইডাল ভলিউম, রেসিডুয়াল ভলিউম, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, কোনটা হবে? এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম অ্যান্সার হবে। এর জন্য আমরা টাইডাল ভলিউম কাকে বলে, রেসিডুয়াল ভলিউম কাকে বলে, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম কাকে বলে আর এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম কাকে বলে একবার দেখে নেব। টাইডাল ভলিউম is the measure of amount of air a person inhales during the normal breath. তাহলে টাইডাল ভলিউম হলো সেই এয়ারের অ্যামাউন্ট যেটা একটা পার্সন নিচ্ছে নর্মাল ব্রিদিং যখন নিচ্ছে তখন, সেটার অ্যামাউন্ট কত, সেটা হচ্ছে 500 ml।
রেসিডুয়াল ভলিউম কাকে বলছে? রেসিডুয়াল ভলিউম হচ্ছে পার্সনের লাংয়ে ম্যাক্সিমাম এক্সেলেশন করার পর, নিঃশ্বাস ছেড়ে দেওয়ার পরে যে এয়ারটা অ্যামাউন্টটা লাংসের মধ্যে থেকে যাচ্ছে রিমেইনিং, সেটাকে বলা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভলিউম। রেসিডুয়াল ভলিউম হচ্ছে 1200 ml। আর ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট, মানে অ্যাডিশনাল যতটা ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ এয়ার লাংসে নেওয়া হচ্ছে যখন ফোর্সফুলি ইন্সপিরেশন করা হচ্ছে, তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, যেটা হচ্ছে 3100 ml। কখনো কখনো কোনো বইতে 3000 mlও লেখা থাকে। এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম যেটা ফোর্সফুলি এক্সপিরেশনের সময়তে আমরা যেটা ম্যাক্সিমাম এক্সপিরেশনের সময়তে আমরা যেটা ছাড়ি, বাড়তি যে এয়ারটা আমরা ছাড়ি সেটাকেই বলা হচ্ছে এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম। সেটা কত? সেটা হচ্ছে 1200। তাহলে মাথায় রাখবে টাইডাল ভলিউম হচ্ছে 500 ml, রেসিডুয়াল ভলিউম হচ্ছে 1200 ml, ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে 3100 ml, আর এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম হচ্ছে 1200 ml। দ্য নর্মাল মিন, আচ্ছা তাহলে এই আগেরটা বলে দিই, অ্যান্সার হলো এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, ঠিক আছে? আচ্ছা এরপরে চলে এসো, দ্য নর্মাল মিন পালমোনারি আর্টারি প্রেশার ইজ, দ্য নর্মাল মিন পালমোনারি আর্টারি প্রেশার ইজ কত? দেখো তোমাদের কত মনে হচ্ছে? 5 থেকে 10, 10 থেকে 20, 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, কোনটা? নর্মাল মিন পালমোনারি আর্টারি প্রেশার কত? দশ থেকে 20 mm of Hg। অ্যান্সার হবে 10 থেকে 20, 10 to 20 mm of Hg। Pulmonary blood pressure is normally a lot lower than systemic blood pressure. Normally, pulmonary artery pressure is about 8 to 20 mm of Hg at rest. If the pressure is the pulmonary artery is greater than 25 mm of Hg at rest and 30 mm of Hg during exercise, it is abnormally high and is called pulmonary hypertension. তাহলে যদি দেখি রেস্টের সময়তে আমাদের পালমোনারি আর্টারি প্রেশার 25 mm অফ Hg'র বেশি আছে এবং এক্সারসাইজের সময়তে 30 mm অফ Hg'র বেশি আছে, তার মানে বুঝবো যে এটা অ্যাবনর্মাল এবং সেখানে বুঝবো যে পার্সনের পালমোনারি হাইপারটেনশন আছে। নেক্সট দেখো, while auscultating lung field of a client with respiratory distress, best method of auscultation is, while auscultating lung field of a client with respiratory distress, best method of auscultation is, কোনটা হবে? Listen to the apex, না begin listening at the lung base, না listening side to side from top to bottom, না anterior chest then posterior chest? অ্যান্সার হবে সি, লিসেন সাইড টু সাইড ফ্রম টপ টু বটম, সাইড টু সাইড ফ্রম টপ টু বটম, ঠিক আছে? অ্যান্সার হবে সি। নেক্সট, টেস্ট ইউজ টু অ্যাসেস দ্য আর্টেরিয়াল অক্সিজেন স্ট্যাটাস ইজ, আর্টেরিয়াল অক্সিজেন স্ট্যাটাসটা অ্যাসেস করার জন্য কোন টেস্টটা করতে হবে? অ্যান্সার হলো এবিজি, ABG। Which among the following is the most accurate method of determining oxygen demand in a COPD client? তাহলে COPD ক্লায়েন্টের মোস্ট মানে অক্সিজেনের কতটা দরকার আছে এটা বোঝার জন্য কোন টেস্টটা মোস্ট অ্যাকুরেট? রেসপিরেটরি রেট চেক করবে, না SpO2 দেখবে, নাকি এক্সরে করবে, নাকি ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস? অ্যান্সার হবে ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস, ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস, অ্যান্সার হবে ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস। নেক্সট দেখো, SpO2 ইনক্লুড কোনটা হবে এর মধ্যে? পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন ইন ব্লাড, নাকি পার্সেন্টেজ অফ ফ্রি হিমোগ্লোবিন, না পার্সেন্টেজ অফ অক্সি হিমোগ্লোবিন, না রেসপিরেটরি রেট, কোনটা হবে?
পার্সেন্টেজ অফ অক্সিহিমোগ্লোবিন, এটা হচ্ছে অ্যান্সার সি। SpO2 indicate percentage of oxyhemoglobin. What is indicated if pH is abnormal along with abnormal PaCO2 and HCO3 minus? What is indicated if pH is abnormal along with abnormal partial pressure of carbon dioxide and bicarbonate ion? কিটা হবে অ্যান্সার? পার্সিয়ালি কম্পেনসেটেড কেন? কারণ দুটোই অ্যাবনর্মালি। যদি পিএইচটা দেখা যেত যে নর্মাল হয়ে গেছে এই দুটো অ্যাবনর্মাল হওয়ার জন্য, তাহলে কিন্তু এটা কম্পেনসেটেড হয়ে যেত। আর যদি আনকম্পেনসেটেড হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু পিএইচটা হয়তো নর্মালি থাকতো, এটা চেঞ্জ হতো এরকম ধরনের, কিন্তু এইটার অ্যান্সার হবে পার্সিয়ালি কম্পেনসেটেড। আর ইকুইলিব্রিয়াম হলে তো নর্মালি সবগুলোই ঠিক থাকতো, পিএইচও ঠিক থাকতো, PaCO2ও ঠিক থাকতো, আর বাইকার্বনেট আয়নটাও ঠিক থাকতো, নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকতো। ঠিক থাকতো মানে নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে থাকতো। নর্মাল রেঞ্জটা আমরা আগেই বলে দিয়েছি, এখানে আগেরটা দেখে শুনে নেবে, তোমরা দেখে নেবে। আর এইখানে দেখো এটা যেহেতু পার্শিয়ালি কম্পেনসেটেড সেই কারণে পিএইচটাও অ্যাবনর্মাল, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডটাও অ্যাবনর্মাল, আর বাইকার্বনেট আয়নের যে নর্মাল রেঞ্জ সেটাও কিন্তু এই নর্মাল রেঞ্জ বলছি, মানে অ্যাকচুয়াল যেটা পাওয়া যাবে পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা অ্যাবনর্মাল, সেই জন্য বলা হচ্ছে পার্শিয়ালি কম্পেনসেটেড। What is FiO2? What is FiO2? অ্যান্সার হচ্ছে এ, ফ্র্যাকশন অফ ইন্সপায়ার্ড O2 delivered on inspiration to the patient.